El once de septiembre de 1683. El ira sobre Viena no olía a café, ni a pasteles. Olía a polvo, a sangricica y a miedo. Hacia exactamente dos meses que el ejército más grande que nadie había visto en siglos, había cercado la ciudad. No eran soldados cualquiera. Eran las fuerzas del Imperio Otomano, un poder que venía desde el este, desde Constantinopla, y que ahora quería poner su bandera en el corazón de Europa. Al mando estaba el gran visir Kara Mustafa, un hombre poderoso, favorito del sultán, que tenía un sueño muy claro, conquistar Viena, no para saquearla y quemarla, no. Él quería la ciudad entera, bella y intacta. Ya imaginaba sus palacios como suyos, y hasta había decidido que la gran catedral de San Esteban se convertiría en una mezquita. Para la victoria no era una posibilidad, era un hecho. Y por eso, mientras sus soldados peleaban, él ordenaba que se cuidaran los edificios más bonitos. Eran su botín personal. Dentro de las murallas, la vida se había convertido en un infierno. Imagina una ciudad hermosa, llena de música y cultura, de pronto convertida en una trampa. La gente que no había podido ir al principio, ahora estaba atrapada. La comida se terminó hace semanas. Lo único que había para comer eran ratas, perros y cualquier cosa que se pudiera encontrar. El agua estaba sucia. Hay una enfermedad terrible, la peste, empezó a pasarse por las calles, levantándose débiles y fuertes por igual. Al frente de la defensa estaba un hombre herido, literalmente, el conde Ernst Rudiger von Starhemberg. Un tipo duro, con experiencia, pero que en esas semanas había visto cosas que nadie debería ver. Tenía una herida que no sanaba bien, y probablemente tenía fiebre. Pero todos los días cogiendo, subía a lo que cuidaba de las murallas para animar a sus hombres. Sus soldados ya no eran solo soldados profesionales. Eran panaderos, carpinteros, maestros, hombres comunes que tomaban en arma porque no les quedaba otra opción. Peleaban por cada calle, por cada casa. Convertían las plazas en fortalezas y levantaban barricadas con los escombros de sus propios hogares. Kara Mustafa, desde su lujosa tienda en el campamento, decidió que ya era suficiente. La fruta estaba madura para caer. Sus mineros, expertos en hacer túneles, habían logrado colocar explosivos vaya una parte crucial de la muralla. La volaron en pedazos. Ahora había un hueco gigante, una puerta abierta a la ciudad. Mustafa ordenó el asalto final. Para el 12 de septiembre, para el día siguiente, Viena sería suya. Sus janízaros, los soldados de élite del sultán, se prepararon para ese último y sangriento empuño. Mientras, muy lejos de ese infierno, un hombre recibió un mensaje desesperado, que había viajado por montañas y ríos. Era del Papa en Roma. El mensaje era una explica, un grito de ayuda, dirigido a todos los reyes cristianos de Europa. Decía, más o menos, si Viena si, todos queremos, el enemigo está a las puertas. Ayudad, muchos reyes leyeron el mensaje y lo pensaron. Movilizar un ejército tomaba meses, costaba fortunas y además. ¿Por qué arriesgarse por Viena? Había política, desconfianza, miedo. Pero un rey, no solo, dio sí sin dudarlo mucho. Fue Juan III Sobieski, el rey de Polonia y Lituania. ¿Por qué él? Su reino, la mancomunidad polaco-lituana, no quedaba al lado. Estaba lejos, al norte. Además, ellos mismos tenían problemas.
Tambien eran amenazados por sus vecinos. Muchos de sus nobles le decían, Majestad, es una locura. Es problema de los austriacos. Nos vía a costar caro, why no ganaremos nada. Pero Sobieski, que era listo y un gran estratega, violó que otros no. Él entendió que si el enorme ejército otomano tomaba Viena, no se detendría ahí. Después de festejar, llegaron hacia el norte. Y la siguiente parada sería Polonia. Esta no era una batalla por salvar a un emperador extranjero. Era una batalla por la propia supervivencia. Sobieski era un tipo peculiar. No era un rey que solo daba órdenes desde un palacio. Era un comandante de verdad, un guerrero. En Polonia le decían el león de Leópolis por las batallas que había ganado antes. Le encantaban los mapas, los planes, la estrategia. Y tenía un arma secreta, la caballería más temible de Europa. Los hussars alados. Imagina estos jinetes. No eran caballería normal. Llevaban armaduras brillantes, largas lanzas, y sobre sus espaldas llevaban unas estructuras de madera con plumas de águila, halcón o sisson. Eran las alas. Cuando miles de ellos cargaban al galope, esas alas silbaban con el viento, produciendo un sonido fantasmal aterrador. Eran la fuerza de choque definitiva. El martillo con el que Sobieski aplastaba a sus enemigos. Así que el rey Polaco empezó a mover su ejército. No fue fácil. Había que reunir a los soldados, conseguir comida para el camino, mover canones pesados por caminos de barro. Era una logística de pesadilla. Mientras tanto, se unieron a él otros príncipes de estados alemanes, como el de Baviera y Sajonia. Juntos formaron lo que llamaron Liga Santa. Pero Santa no significaba que fueran amigos. Sobieski y el emperador austriaco Leopoldo I se caían mal. Se desconfiaban el uno del otro. Leopoldo, que había huido de Viena para ponerse a salvo, veía a Sobieski como un arabista, un rey de un reino menos importante. Caminaron durante días, cruzando montañas y bosques. Finalmente, a principios de septiembre, llegaron a las colinas boscosas, al norte de la ciudad, el lugar llamado Wienerwald. Also, envuelta en una nube de humo y polvo, estaba Viena. Se podían ver los huecos en sus murallas, los pequeños fugos dentro. Y alrededor de la ciudad, como un océano vivo, estaba el campamento otomano. Era algo inmenso, increíble. No miles, sino cientos de miles de tiendas de todos los colores. Era una ciudad de lona más grande que la propia Viena. Se veían los estandartes del sultán ondeando los rebaños de animales para comida. Y la actividad de un ejército gigante que se sentía victorioso. Cara Mustafa, sin embargo, comisión era enorme. Sus espías y algunos de sus comandantes le avisaron, Misigor, hay un ejército de socorro en las colinas. Debemos enfrentarlos antes de que ataquen. Pero Mustafa estaba tan obsesionado con tomar la ciudad intacta, tan seguro de que esos recién llegados no se atreverían a bailar, que ignoró los consejos, incluso castigo a los que insisten. Primero tomamos Viena o de nu, luego nos ocupamos de ellos. Fue un era de arrogancia que le costaría todo. El 11 de septiembre, en el campamento oleado en las colinas,
hubo una reunión de guerra final. Sobieski, consort o edad natural y su experiencia, tomó el mundo general. Los príncipes alemanes aceptaron a regañadientes. El plan de Sobieski era inteligente y arriesgado. Al día siguiente, 12 de septiembre, atacarían en un amplio frente. La infantería alemana y imperial Bulgaria primero. Por los lugares boscosos. Su trabajo sería pesado y sangriento, enfrentarse a los otomanos cuerpo a cuerpo, descostados. Fijalos en su posición. Era el yunque. Y el martillo. El martillo serían el y sus husares alados. Esperarían en lo más alto. Y cuando la infantería hubiera hecho su trabajo. Cuando el enemigo estuviera cansado y distraído, entonces vendría la carga. La gran carga. Una carga cuesta abajo. Con todo el peso y la furia de la mayor caballería del mundo. Esa noche, nadie pudo dormir mucho. En Viena, des los murales, los centinelas veían las luces de los fogotes aliados en las colinas. Era una visión que daba una esperanza loca, temblorosa. ¿Serían salvados? ¿O esos fugos en la distancia serían lo último que vieron antes de la invasión final? En el campamento otomano, angustava estaba importancia, un nerviosismo empezaba a extenderse. El temor del ejército en las colinas era evidente. Algunos soldados veteranos miraban hacia el norte con preocupación. ¿Y en las colinas? Entre los soldados polacos había un silencio solemne, afilaban sus lanzas, revisaban las correas de sus caballos, se encomendaban a Dios. Sabían que al amanecer participarían en algo que quedaría en la historia. Para bien o para mal, el air, cargado de la humedad del Danubio, olía y tormenta, no una tormenta de agua, sino una tormenta de acero y valor. El abismo estaba allí, frente a ellos. Y en unas horas, Europa enera contaría los segundos hasta el primer choque. El rey Juan III Sobieski no bajó de su caballo como un salvador divino. Recién legado de una leyenda. Liga cansado, liga preocupado, liga cargando sobre sus propios hombros. El peso de un reino entero que a veces parece querer desmoronarse. Pero entender por que este hombre era la pieza clave, la única que podía cambiar el yugo en Viena. Hay que mirar más allá del brillo de su armadura. Polonia y Lituania, unidas en lo que llamaban la mancomunidad, eran un lugar extraño y fascinante. Tenían un rey, sí, pero su poder estaba limitado por una nobleza ferozmente independiente. Los Schlachter, estos nobles podían votar, veteralis y a veces hasta eleger a la guerra por su cuenta. Era un sistema que daba mucha libertad, pero que también creaba un caos tremendo. Y olvidado, los vecinos no eran amables. Al este, la amenaza constante dels de Rusia. Al norte, el expansionismo de Suecia. Y al sur, precisamente, el imperio otomano y sus aliados, Sobieski antes de ser rey. Ya era el hero militar más grande de Polonia. Sus victorias contra los otomanos y los tártaros, especialmente en la batalla de Jotun y más tarde en la decisiva batalla de Urano. Le habían dado fama y el trono. La gente lo amaba. Los soldados lo adoraban. Pero los nobles, con los nobles la cosa siempre era complicada. Muchos veían con malos ojos que gastara tanto dinero y esfuerzo en el ejército. Otros conspiraban en su contra, tentados por el oro de potencias extranjeras. Cuando liga la armada desesperada del Papa y del emperador Leopoldo, la corte polaca se dividió. El canciller, un hombre poderoso llamado Jan André Morsten, estaba totalmente en contra. Majestad, es una trampa, debía decir, los austriacos nos odian.
Nos usaron como can de coquan para salvar su ciudad. Y luego nos duran la espalda. Nuestros verdaderos enemigos están en Mosc, no en Viena. Tenía algo de razón. La desconfianza entre Viena. Y Varsovia era profunda, histórica. Pero Sobieski tenía una visión que pocos comparten. El no. Veía fronteras pequeñas. Veía civilizations. Veía que el imperio otomano, si tomaba Viena, no se detendría. Se volvería imparable. El siguiente paso sería invadir las tierras polacas del sur. Y luego, quién sabe. Para él, esta no era la guerra de otro. Era la primera línea de defensa de su propio mundo. También era una oportunidad única. Si el rey de Polonia, salvaba la capital del Sacro Imperio Romano-Germánico, su prestigio subiría a los nubes. Nadie en Europa podría volver a mirar a Polonia como un reino lejano y bárbaro. Sería el salvador de la cristiandad. Tomó la decisión solo, como solía hacer. Convenció, presionó y finalmente logró el apoyo de la dieta, el parlamento polaco. Pero ese apoyo era frágil, conditional. Cada día que pasaba lejos de Polonia era un riesgo. Cada soldado que levaba a Viena era uno menos para defender su propia patria. Esa era su carga invisible. La mirada constante sobre su hombro, imaginando las conspiraciones que podían estar gestándose en su ausencia. Y luego estaba el ejército aliado. Cuando Sobieski liga a las colinas de Viena y se reunió con los comandantes alemanes. El air era tan tenso que se podía cortar. El duque Carlos V de Lorena, que había estado hostigando a los otomanos con violencia, era un aliado leal. Para otros, como el electo de Baviera, Maximiliano de Manuel, y el de Sajonia, Juan Jorge III, lo miraban con una mezcla de respeto militar y desdén social. Para ellos, y que él era un rey elegido, un monarca de un reino considerado menos refinado, un asterisk parvenu asterisk con un ejército de bárbaros alados. Sobieski, un hombre culto y poliglota que hablaba latín, italiano, francés y alemán además de su polaco natal, notaba este desprecio. Pero era un pragmático. No necesitaba que lo quisieran. Necesitaba que lo obedecieran en el campo de batalla. Con una combinación de carisma personal y pura autoridad estratégica, logró que lo cedieran el mundo supremo. No porque les cayera bien, sino porque era evidente que él era el más experimentado. El que tenía el plan más claro y, sobre todo, el que traía la fuerza más poderosa, los hussars. Aquí es donde entra el arma secreta, el motivo por el que su figura es tan central. Los hussars alados no eran una simple unidad de caballería. Eran una institución, una hermandad de élite. No cualquiera podía ser no. Se necesitaba riqueza para pagar el equipo increíblemente caro el caballo, la armadura, las armas. Los alas y se necesitaba un entrenamiento brutal. Eran hijos de la nobleza, sí, pero no eran secretos mimados. Eran atletas de combate. Su equipo era una maravilla de ingeniería militar. La famosa lonca era en realidad una gigantesca pica de hasta 6 metros de largo. Hueca para pasaminos, era un arma de un solo uso, desiguada para destrozar cualquier formación enemiga en el impacto. Luego desenfundaban sus sables o sus espadas largas. Los conchas, sus armaduras no eran los pesadas. Picas medievales, sino unas ligeras y flexibles, hechas de acero bruguido que brillaba al sol. Y, luego, los alas, el mito dice que el sonido asustaba a los caballos enemigos. La realidad es que probablemente era más un símbolo psicológico, un estandarte personal. Y quizás servía para proteger la espalda de los lazos de los cuerdas que los casacos usaban. Pero en la carga,
Con el viento silbando a través de los plumas de aguila, el efecto debius irriterador, Parisian angeles vengadores bajando del cielo. Sobieski conoce a muchos de estos husaras personalmente. Sabía sus nombres, sus familias. El mismo había cargado con ellos docenas de veces. Sabía que ese instrumento de precisión mortal era también frágil. No se podía desperdiciar. Tenía que ser usado en el momento exacto, en el lugar exacto, con una fuerza irresistible. Usarlos demasiado pronto sería un error. Usarlos demasiado tarde, una catástrofe. Por eso, en los días previos a la batalla, mientras la infantería aliada comenzaba su lento y sangriento avance colina abajo, Sobieski y sus husaras esperaron. El paso horas observando el campo de batalla con su cataleyo. Desde lo alto del cerro de Collenberg, estudiaba los movimientos otomanos, buscando el punto débil. El lugar donde el martelo tendría el máximo efecto. La espera era angustiante. Desde abajo llegaban los sonidos de la batalla, los disparos de mosquete, los gritos, los coconazos. Sus aliados alemanes estaban muriendo para crear la oportunidad. Sus propios soldados impacientes querían unirse a la pelea. Pero Sobieski aguantó. Era un jugador de ajedrez en un tablero gigante. Sabía que Mustafa estaba cometiendo el error de no concentrar todas sus fuerzas contra ellos. Sabía que el campamento otomano, lleno de tiendas, equipage y familias de los soldados, era un desorden inmenso y vulnerable. Su plan no era solo ganar la batalla, era aplastar al enemigo de un solo golpe, psicológico y físico. Y para eso necesitaba que la tensión llegara a su punto máximo. Mientras esperaba, también pensaba en su esposa, María Cosimira, a quien la amaba cargosamente merecía. Le escribía cartas, constantemente, cartas llenas de amor, pero también de detalles estratégicos. Ella era su confidente más importante. En una de esas cartas, escrita en la víspera de la batalla, se puede sentir el peso del hombre, no solo del rey. Habla de su cansancio, de la inmensidad del enemigo como langostas que cubren la tierra, pero también de su fe inquebrantable. No era una fe de fanático, sino la serena convicción de un hombre que ha hecho todo lo humanamente posible. Y ahora pone el resultado en manos de Dios. Esa noche del 11 de septiembre, mientras Vienna ardía en la distancia y sus aliados se preparaban para el asalto final del día siguiente, cuando III Sobieski hizo su última ronda, cabalgó entre sus polacos, los que habían marcado cientos de kilómetros con él. Los soldados lo miraban, y ese mirar no era el de un súbdito a su rey. Era el de un hombre que confía en otro para llevarlo a la victoria. Él les hablaba, les daba ánimos, bromeaba con algunos, les recordaba por que estaban allí, no solo por un tratado o por un emperador ingrato, sino por la defensa de su hogar, de su manera de vivir, de toda una civilización que pendía de un hilo. Amanecí el 11 de septiembre de 1683. En su tienda, el rey Polaco con III Sobieski sostiene su martelo de guerra. Sus manos, enfermes, tiemblan por el peso de la Europa cristiana que descansa sobre sus hombros. La decisión es suya. Mientras tanto, dentro de Viena, la desesperación es el air que se respira. El conde von Starhemberg, cayendo por una herida, recorre las murallas destrozadas. Cada día es una nueva prueba de fe y resistencia. En contraste, el campamento del gran vicequero Mustafa es un oasis de lujo y exceso. Ignora con soberbia las advertencias de sus generales. Sobre el ejército de socorro que se aproxima. Está convencido de que Vienna quiera apoyo. En los brecos, los últimos defensas, panaderos, estudiantes y ciudadanos.
Luchen con una furia agitada. Alemanos del día 12, des los colinas de Collenberg. La infanteria aliada comienza su lento y metódico avance. La batalla por Viena está a punto de comenzar. Miles de soldados alemanes e imperiales comenzaron a descender por las laderas del Wiener Wall. Los cañones aliados tronaron, arrojando muerte sobre las posiciones enemigas. Los otomanos respondieron con una lluvia de flechas y disparos de mosquete. El avance se convirtió en una carnicería lenta. Era una pelea de desgaste, brutal y sin gloria. Desde las murallas de Viena, los defensores miraban con esperanza y miedo. Sabían que si el ejército aliado era rechazado, sería el fin. En lo más alto, los húsares alados polacos permanecían quietos, esperando órdenes. Sobieski estudiaba al enemigo, esperando el punto de máxima tensión. El sol empezaba a inclinarse. El calor era sofocante. El centro otomano se debilitaba. El momento había llegado. Sobieski se volvió hacia sus comandantes con una orden que cambió la historia. Preparaos para la carga. La palabra se extendió como un reguero de pólvora entre los regimientos de caballería polaca. Un murmullo de alivio y determinación los recorrió. La espera había terminado. Los ayudantes corrieron de un lado a otro. Los herreros dieron los últimos golpes a las cerraduras. Los capellanes, con voz urgente, daban la bendición a grupos de jinetes que se persignaban apresuradamente. Pero el protagonista absoluto de lo que vendría era el Husser. Alado, Antos no eran simples soldados a caballo. Eran la culminación de un siglo de tradición militar. Cada hombre era un pequeño ejército por sí mismo. Vistieron sus zaboyas, las armaduras ligeras de acero bruñido, que brillaban con un tono azulado. Se colocaron sobre la espalda las famosas alas. No eran de madera maciza como a veces se pinta, sino un armazón ligero de madera con plumas de águila halcón o avestruz insertadas. En la mano derecha tomaron L.A. por caopia. La lanza no era una lanza cualquiera. Medía hasta 5 metros y medio de largo. Era hueca para pesar menos y estaba pintada con colores vivos. Era un arma de un solo uso, diseñada para una sola cosa: el impacto brutal. En la silla llevaban un arsenal, el conchers, una espada larga y recta para atravesar armaduras, un sable curvado, un par de pistolas y a veces incluso un martillo de guerra o un hacha. Lo más impresionante era la formación. No se lanzarían en una masa desordenada, se alinearían en una formación apretada, de varias filas de fondo, como un muro de acero y carne que se movería al unísono. Eran alrededor de 3,000. No eran todos, pero sí la flor innata, la fuerza de choque definitiva. Sobieski se puso al frente. No se quedaría atrás a dirigir. Él cargaría con ellos, como siempre había hecho. Se colocó en el centro de la primera línea. A su lado los estandartes de Polonia y la bandera personal con la imagen de la Virgen María. Miró hacia atrás, hacia ese mar de lanzas que se inclinaban levemente como un bosque listo para caer. Hizo una señal. Un sonido único comenzó a llenar el aire. No era un tambor, ni una trompeta. Era el silbido. El viento de la tarde empezó a pasar a través de cientos de estructuras de plumas, produciendo un sonido inquietante, fantasmal, un gemido colectivo que helaba la sangre. Era el sonido de las alas. Para los otomanos en el valle, que nunca habían visto algo así, debió ser sonido de otro mundo. Luego, el bosque de lanzas se puso en movimiento. Empezó despacio, un paso de trote. La tierra, ya seca por el verano, empezó a temblar bajo los cascos de miles de caballos. Era un retumbar sordo, profundo, que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos. Desde Viena, los defensores vieron cómo desde lo alto de la colina empezaba a bajar una larga y brillante línea plateada. Al principio, no entendieron qué era. Parecía un río de metal que fluía colina abajo. La caballería aceleró. Del trote pasaron al galope corto. La pendiente les daba velocidad, un impulso imparable. El sonido se transformó. El retumbar de casco se volvió atronador. El silbido de las alas se hizo más agudo, más frenético, mezclado con el chasquido de las armaduras y los gritos guturales de los jinetes. Ya no eran hombres a caballo, era una fuerza de la naturaleza, una luz, un terremoto con forma de caballería.
Los soldados otomanos que estaban en el centro, los que tenían frente a sí, alzaron la vista. Lo que vieron los paralizó. Era como si una montaña de acero y plumas se hubiera desprendido y les viniera encima. El estruendo era sobrecogedor. Algunos, veteranos de 1000 batallas, simplemente se dieron la vuelta y empezaron a correr. No por cobardía, sino por instinto de supervivencia puro. Sabían que nada, absolutamente nada en este mundo podía detener eso. La primera línea otomana, formada por infantería y algunos jinetes, simplemente se desintegró en el momento del impacto. El sonido del choque fue horrible. El crujido seco de las copias, al partirse en 1000 pedazos, al atravesar cuerpos y escudos, el grito metálico del acero contra el acero, los relinchos aterrorizados de los caballos. Los húsares, siguiendo su entrenamiento, soltaron las astas de sus lanzas rotas y desenvainaron sus sables y espadas. Habían atravesado el primer obstáculo. Ahora venía la matanza. A la carga no se detuvo. Siguió su momentum colina abajo, atravesando la segunda línea como un cuchillo caliente en mantequilla. El pánico, ese virus más contagioso que la peste, estalló en el campamento otomano. Un soldado que huye contagia a otro y a otro y a otro. En minutos, la retirada ordenada se convirtió en una estampida caótica. Los genízaros, los soldados de élite, intentaron formar cuadros de resistencia, pero fueron arrollados o simplemente barridos por la marea humana de sus propios compañeros que huían hacia atrás, hacia la seguridad del campamento. Pero el campamento no era un lugar seguro. Era un laberinto de tiendas, cuerdas, equipajes y civiles. Los jinetes polacos, divididos ahora en grupos más pequeños, barrieron ese espacio. No era una lucha entre ejércitos formados, era una persecución. Los húsares, con sus largas espadas, cortaban las cuerdas de las tiendas, que se derrumbaban sobre los que estaban dentro. Los soldados otomanos tiraban sus armas y sus botines, intentando escapar a pie, tropezando con las alfombras y los cofres. El objetivo principal, el símbolo de todo, era la gran tienda del gran visir Karra Mustafa. Era una estructura enorme, de sedas verdes, el color sagrado del isla, M y dorados. Cuando un grupo de húsares llegó hasta ella, encontraron un tesoro inimaginable en cofres llenos de monedas de oro, joyas, armas adornadas con gemas y el estandarte personal del visir. La captura de esa tienda no fue solo un golpe material, fue el golpe psicológico final. Significaba que el comandante en jefe había sido humillado, que su hogar en el campo de batalla ahora era botín del enemigo. Mientras, Sobieski en medio del caos siguió cabalgando, animando a sus hombres, pero también viendo la magnitud de lo que habían logrado delante de ellos. El ejército otomano que había desafiado a Europa se transformaba en una multitud aterrorizada que corría hacia el río Danubio, ahogando unos a otros en su desesperación por cruzar los puentes. El rugido de los alas se apaga, reemplazado por el clamor de la victoria. Los gritos de Vivat Sobieski. Y el llanto de alivio de los que, desde los murales de Viena, veían como el océano enemigo se retiraba para no volver jamás. En menos de una hora, la carga más grande de la historia había decidido el destino de un continente, no con magia, sino con el peso imparable de tus 1000 lanzas. El brillo de acero brugido y el courage de hombres que cargan colina abajo, convirtiéndose en leyenda. La tarde del 12 de septiembre de 1683 se convirtió en noche sobre un mundo cambiado para siempre. El estruendo de la carga había pasado, reemplazado por un bullicio diferente, caótico y cargado de emociones encontradas. En la llanura frente a Viena ya no había líneas de batalla. Había ganadores exhaustos y un imperio en fuga. Pero los soldados otomanos que sobrevivieron, la derrota fue una pasadilla de lo que no podían despertar. Lo que quedaba del gran ejército, el orgullo del sultán, se deshizo como azúcar en el agua. Hombres aterrorizados corrían hacia el este, abandonando todo a su paso, armas, banderas. Los cacones que tanto trabajo les había costado arrastrar hasta allí,
y sobre todo, el inmenso botín, que habían acumulado en 2 meses de sitio. El campamento, esa ciudad de lujo y opulencia, era ahora una trampa. Las tiendas de seda, derribadas, se enredaban en los pies de los que huían. Los cofres llenos de oro y plata quedaban abandonados, abiertos. Mientras sus dugos preferían salvar la vida antes que la riqueza. La vida se volvió una carnicería en sí misma. En el punto sobre el río Danubio, el único camino de escape para miles, se formó un embotellamiento mortal. Los hombres se empujaban y golpeaban entre sí para cruzar. Muchos cayeron al agua, arrastrados por la corriente o aplastados por la multitud. El orden y la disciplina, que habían hecho del ejército otomano una máquina temible, se habían evaporado. Lo único que quedaba era el instinto animal de supervivencia. En el centro de este desastre, Kara Mustafa intentó salvar lo que pudiera. Su sueño de conquista se había convertido en polvo. Y ahora su mayor preocupación era salvar su propio pellejo. Sabía que regreso a Estambul con semejante derrota no tendría perdón. Ordenó una retirada apresurada, abandonando a su suerte a gran parte de su ejército. El y su guardia personal cabalgaron hacia él. Sir, aleondos del desastre, la gran tienda verde, su símbolo de poder, ya era solo un trofeo para los jinetes polacos. El hombre que había despreciado los avisos de sus generales, que había subestimado al rey bárbaro del norte, ahora huía por su vida, cargando con el peso de un fracaso histórico. Mientras el enemigo huía, el campo de batalla quedó en manos de los vencedores. Y la escena era dantesca. Junto a la sensación de triunfo estaba el olor a sangre, a pólvora quemada y a muerte. Los soldados aliados, exhaustos después de un día entero de lucha, se desplomaban donde podían. Los heridos gemían pidiendo agua. Los amigos buscaban a otros amigos entre los montones de cuerpos. Era la cara menos gloriosa de la victoria. Pero en medio de este caos, liga un momento de pureza absoluta. Las puertas de Viena, cerradas y atrancadas durante 60 días largos, crujeron y se abrieron. No fue una apertura militar ordenada. Fue una explosión de alivio. Primero salieron pequeños grupos de soldados, desconfiados, mirando hacia todos lados. Luego, detrás de ellos, empezó a salir la gente. Hombres, mujeres, niños, salían caminando lentamente, como sonámbulos, hacia el campo de batalla. No salían a celebrar, salían a ver, a creer. Lo que vieron los días sin palabras. Donde antes había un océano de enemigos, ahora solo había despojos y libertad. El silencio que les había robado el sueño durante meses, por fin había vuelto. No había coconazos ni gritos de ataque, solo el viento, algunos lamentos y las voces de los soldados aliados. El conde Starhemberg, el defensa herido y febril, salía con dificultad. Se encontró con los comandantes alemanes, con el duque de Lorena. Las palabras se bramban, se dieron la mano, se abrazaron. Hombres rudos llorando sin vergüenza. Pero todos miraban hacia las colinas, de donde había bailado el trueno. Esperaban al hombre que había hecho posible lo imposible. When the III Sobieski no entró en Viena como un conquistador, sino como un salvador acatado. Cuando liga las afueras, la gente se arremolinó a su alrededor. No lo vitoraban a gritos, muchos se arrodillaban. Le besaban las manos, la montura de su caballo, llorando de gratitud. Para ellos, este rey extranjero, cubierto del polvo y el sudor de la batalla. Era un ángel enviado por Dios. Sobieski, un hombre pragmático, seguramente se sintió abrumado. Les hablaba en un latín sencillo, los bendecha,
les disciculo pasadilla habia terminado. Alguna vez has oído hablar del día en que la historia de Europa cambió para siempre? Nos vamos hasta el 12 de septiembre de 1683, a las puertas de Viena. La ciudad estaba al borde del colapso, sitiada por el poderoso ejército otomano. Su queda parecía inevitable, y con ella, el destino de todo el continente pendía de un hilo. Pero entonces, desde el horizonte, aparece un salvador inesperado, III Sobieski, el rey de Polonia, liderando una coalición de fuerzas cristianas, liga justo a tiempo. Su plan? Una de las cargas de caballería más grandes y audaces de la historia militar. Imaginan a miles de jinetes, con los famosos hussars alados polacos a la cabeza, descendiendo como una avalanche sobre el campamento otomano. El impacto fue devastador. Las líneas otomanas se rompieron, el asedio se levantó y Viena se salvó. Esta victoria no solo detuvo el avance otomano en Europa, sino que también marcó el comienzo de su largo declive. III Sobieski no solo fue aclamado como el Salvador de Viena, sino como el defensor de la cristiandad. Su valencia y liderazgo en este día crucial dejaron una huella imborrable, asegurando su lugar como una de las figuras más legendarias de la historia europea. ¿Conocías esta increíble batalla? Cuenten qué te parece en los comentarios. No olvides dar like y subscribe para más historias fascinantes. Gracias por ver.